আজকে চতুর্থ দিন এবং 10 এপ্রিল আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করছি এবং আজকে এম্বাসিগুলোতেও আমাদের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি রয়েছে। তবে বাংলাদেশে যে বিদেশি মিশনগুলো রয়েছে সবগুলো মিশনে সশরীরে স্মারকলিপি পৌঁছে দেওয়া এটা সময় সাপেক্ষ হওয়ার কারণে আমরা তাদেরকে মেইল করব। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমরা সরাসরি স্মারকলিপি হস্তান্তর করতে এসেছি। ইতিমধ্যেই আমরা স্মারকলিপি রিসিভ করার জন্য যিনি দায়িত্বে আছেন ডিজি অ্যাডমিন স্যারকে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছি। আমরা এখানে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং ঢাকার শাখা সময়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত আছি। এখানে আছেন ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম ভাই। উপস্থিত আছেন ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র সম্পাদক আমিরুল ইসলাম ভাই, ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম ভাই, কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক জাকারিয়া ভাই, ছাত্র শিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আসাদ ভাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মুহিব ভাই, ঢাকা কলেজ সভাপতি মুস্তাকিম ভাই, ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি আনিস ভাই, ঢাকা মহানগর পশ্চিম সভাপতি সালাউদ্দিন ভাই সহ আমাদের দায়িত্বশীল এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা এখানে যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছি আমি আপনাদের কাছে স্মারকলিপিটি পাঠ করে শোনাতে চাই। আর্জেন্ট কল ফর স্ট্রঙ্গার ডিপ্লোম্যাটিক মেজার্স এগেইনস্ট ইসরায়েলি আগ্রাসন অ্যান্ড ফার্ম সাপোর্ট ফর প্যালেস্টাইনিয়ান কজ। আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বরাবর যে স্মারকলিপি সেটা হচ্ছে, ইউর এক্সেলেন্সি, উইথ utmost respect, we the members of Bangladesh Islamic Chhatra Shibir submit this statement to appeal for a more assertive and principled stance by the government of Bangladesh in response to the ongoing genocide and humanitarian disaster in occupied Palestine. The current atrocities committed by Israel, massacres of civilians, forced displacement, destruction of infrastructure, and the continued siege of Gaza are not isolated or spontaneous acts. They are part of a deliberate and systematic colonial project under the ideological umbrella of Zionism, aimed at disposing Palestinians and denying them their fundamental rights. These acts represent clear violations of international law, including the Geneva Conventions, and amount to crimes against humanity and genocide. As a nation that emerged from its own struggle against oppression, Bangladesh has both a moral obligation and historical legitimacy to stand up for the oppressed. While we acknowledge the government's past and ongoing support for the Palestinian cause, we believe that the urgency and gravity of the current situation necessitate bolder and more comprehensive action. In this regard, we respectfully urge the Ministry to consider the following actions. 1. Unequivocal condemnation of genocide. Issue a strong and public denunciation of Israel's actions in Gaza as acts of genocide and crimes against humanity, and work to mobilize international consensus through multilateral platforms. 2. Restore Accept Israel in passports. Symbolically and diplomatically reaffirm Bangladesh's stance by restoring the Accept Israel clause in passports as a statement of solidarity with the Palestinian people. 3. State-sanctioned boycott. Initiate a formal boycott of Israeli products and companies complicit in the occupation and support the global boycott, divestment and sanctions (BDS) movement. 4. Transparency in foreign policy. To reinforce trust and foreign policy integrity, release a white paper disclosing any covert dealings with or intelligence cooperation with Israel. 5. Humanitarian action. Urge international partners to pressure Israel to lift the blockade on Gaza and ensure uninterrupted human aid, including food, medical supplies, and shelter to the affected populations. 6. International sanctions advocacy. Call upon the UN, OIC, and other relevant bodies
to impose targeted economic and diplomatic sanctions on Israel until it complies with international law. 7. Recognition of Palestinian statehood. Actively campaign for broader recognition of Palestine as a sovereign state consistent with the UN resolutions and the right to